Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again in chapter 4. So this chapter is about aligning strategy with practice. Aligning strategy with practice. And the first part of the chapter will discuss the vertical and horizontal alignment. So it will give an introductory to the topic. في هذا الفصل طبعا نتحدث احنا عن الموائمة ما بين الاستراتيجية والممارسة في الموارد البشرية. يعني استراتيجية الموارد البشرية اللي احنا بنتبناها وفق الأربع استراتيجيات اللي درسناهم، اللي هو السولجر والبارجين ليبرر. تمام. كيف هذول نقدر نوائمهم من ناحية عملية مع ممارسات الموارد البشرية الموجودة داخل المؤسسة. So in this chapter, the learning objectives, after reading this chapter, you should be able to explain the concepts of vertical and horizontal alignment. So it's very important that we understand how to align our human resource management strategies with human resource management practices, horizontally and vertically. Second, identify the specific human resource practices that fit within each of the basic HR strategies. So, what are the HR practices that fit each one of the four strategies? So, for example, if the organization adopts the loyal soldier strategy, so what we expect from this organization to follow in terms of a human resource management practices? Third, understand how basic competitive and HR strategies can vary, what role human resources can play in strategy formulation, and why human resource management is important for small organizations. So it's very important that we recognize that a human resource management is very important to all types of organizations, but we need also to focus that it's of great importance to small organizations as well. Describe how the field of human resource management is likely to change in upcoming years. يعني في هذا الفصل حنحاول إن احنا نشوف المفاهيم المرتبطة بالموائمة الاستراتيجية بشكل رأسي وبشكل أفقي، ونشوف ما هي الممارسات الموارد البشرية اللي بتنفع نستخدمها أو للمحبذ إن احنا نستخدمها مع كل واحدة من استراتيجيات الموارد البشرية اللي ممكن تتبناها المؤسسة. الحاجة الثانية إنه احنا نفهم العلاقة بشكل أعمق ما بين الكومبيتيتيف والاتش ار استراتيجيز، يعني وبالتالي كمان نفهم ممارسات الموارد البشرية ذات العلاقة. So now the question is, how can alignment of HR practices make an organization effective? Because so our endeavor, our final goal, the outcomes that we look at, that we need to be or to have effective organization. So what does it mean, effective organization? Effective organization means organizations that has a profit, that achieve a profit, that has or improve its image in the society, improve its values, and so on. So how to achieve this effectiveness through the using or the use of HR practices? Okay, so each human resource practice is in alignment when it is in its proper place relative to other practices and strategic objectives. So we need to consider two important points. We need to look at the strategic objectives, which come from senior management, from higher level of organization. So it means that we need to align our strategies, human resource strategies, with strategic goals, with the strategic objectives which come from senior management. At the same time, we need to align the practices, our HR practices,
to align them with other practices in the organization. So this is a horizontal alignment. So vertical alignment comes from the senior management. We need to align with top management. Horizontal alignment, we need to align with other practices related to the work in the horizontal level. So based on that, we need to have two types of alignment. We need to have the vertical, and we need to have the horizontal alignment. باختصار هنا بيقول لي انه عشان اول حاجه الالاينمنت احنا بنعملها عشان نخلي المؤسسه تكون افكتيف. شو يعني افكتيف المؤسسه؟ تحقق ارباح اكثر، تحسن صورتها المجتمعيه، تنمو بشكل افضل، اسهمها مثلا ترتفع اسعارها وهكذا. يعني في مكاسب ماديه وفي مكاسب غير ماديه. لكن الفكرة وين؟ كيف أنا بدي أعمل الألاينمنت هاي؟ بقول الألاينمنت هاي لازم وقتش بتصير؟ بتصير لما أنا أعمل موائمة ما بين كل واحد من ممارسات الموارد البشرية الموجودة عندي، إنها تنسجم مع مين؟ تنسجم مع استراتيجية المؤسسة وأهداف المؤسسة الاستراتيجية. هذا بسموه الفيرتيكال ألاينمنت أو الانسجام الرأسي. تمام؟ اللي من خلاله بتحقق الموارد البشرية تلاؤم وموائمة مع المستويات الأعلى من الإدارة، المستويات العليا، الإدارة العليا. في نفس الوقت لازم نحقق الهوريزونتال ألاينمنت. شو هو الهوريزونتال ألاينمنت؟ يعني الموائمة مع ممارسات الموارد البشرية الأخرى. فأنا في قسم الموارد البشرية لازم أوائم مع ممارسات الموارد البشرية الأخرى، ولازم كمان أوائم مع استراتيجية المؤسسة اللي أنا بعمل فيها. فواحدة منهم هوريزونتال اللي فيها بوائم مع استراتيجيات الموارد البشرية الأخرى، واحدة فيرتيكال اللي بشكل رأسي بوائم من خلالها ما بين ممارساتي في الموارد البشرية وما بين استراتيجية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية اللي مرتبطة بالإدارة التنفيذية أو الإدارة العليا للمؤسسة. So this is strategic framework for HR. I just want to remind you, this is what we learned actually in the previous chapter. So we need to look at human resources from two different perspectives, from strategic perspective, strategic direction, and from labor orientation. So from a strategic direction, we need to consider the two extremes. We need to consider the following or adoption of cost leadership or differentiation, as we discussed in previous chapter. From labor orientation, we need to consider external orientation or internal orientation. So based on this framework, we have 4 different HR strategies. Okay, we have the loyal soldier, in which we try to achieve more efficiency, in which the organization looks at building talents, okay, making talents. So the labor orientation is internal, and the strategic orientation is cost leadership. So if we look at the second quarter, so we have here external labor orientation, and we have cost leadership as a strategic direction. So in this way, the organization tries to emphasize efficiency, wants to be effective in terms of reducing cost and competing based on lower prices. At the same time, the organization has an external labor orientation. So we buy talent, we don't make talent, okay? And then we have the other two, committed expert and a free agent. The difference for committed expert and the free agent that we follow the differentiation strategy in the competition. So organizations follow differentiation strategy will find themselves that they follow one strategy, either committed expert or free agent strategy. يعني هذا الفريم ورك درسناه في الفصل اللي فات، بس حاب أذكركم فيه إنه مبني على فكرة وجود
استراتيجيك دايركشن أو الاتجاه الاستراتيجي للمؤسسة، واللي ممكن تحقق فيه أو تسعى إنها تتبنى استراتيجية الكوست ليدرشيب أو الديفرنشيشن التميز. والمحور الثاني هو المرتبط بالليبر أورينتيشن، هل المؤسسة بدها تعين الموظفين بشكل دائم وتنميهم وتطورهم وتتعب عليهم بشكل قوي، ولا external labor orientation؟ لا، هي بدها to buy talent. تمام. وهذا الكلام ناقشناه في اللي بده مزيد يعني فيه يرجع للفصل الماضي. Okay, so this framework is also very important, and we discussed this framework in the previous chapter, in chapter 4. Okay, this framework actually give us the strategic issues, or consider strategic issues from the perspective of work design. So if you want to design your work, design the jobs. If you remember work, job specifications, job descriptions, and all of these issues, job design. So if you want to design your work, you need to understand that you will have differences between in the design process based on your strategic direction. So organizations which follow cost leadership, they will consider different types of or different focus of work design, while organizations that follow differentiation have another type of work design characteristics and objectives. So to remind you, for organizations that follow cost leadership, and of course they can follow the bargain labor strategy or loyal soldier, regardless of following the or adopting the bargain labor strategy or the loyal soldier, design objectives for such organizations are highly affected by their strategic direction. So we expect them to focus on efficiency. We expect them to focus too much on standardizing the work, and we also expect them to make jobs as specialized jobs. So roles are very narrow. People have to understand their work very much, to follow the rules, to follow the procedures, to follow the standards. Design features. So these jobs are or have low autonomy. So people who work for such jobs, they won't have too much autonomy. They have to follow strictly the procedures and the standards. And we also expect that we have sequential interdependence. So your work depends on the work of other people sequentially. Means that you work as if you're part of a machine. And then if we look at the other two, which are affected by the differentiation strategic direction, the free agent and committed expert. If we look at the design objectives, is to achieve innovation now, not to achieve efficiency. We need people to come up with new ideas, to solve customer problems with different means, using different ideas, different thoughts, and so on. We also expect people to experiment, to try things, okay? And people have broad responsibilities, okay? So we expect people to have to do many things, to organize their work, to work in groups, to organize their work with other people, to help each other, to get feedback from others, to discuss, to negotiate. Design features for such arrangement is characterized by high autonomy. So people have high levels of autonomy. They can deviate from rules, deviate from procedures, and they have reciprocal interdependence, not sequential. Means that people will discuss, will argue with each other, will suggest and get feedback, improve, and so on. يعني هذا الفريم ورك شرحناه احنا سابقا في الشابتر الرابع، لكن حبيت اذكركم فيه انه بيتعرض للديزاين اوبجكتيفز والديزاين فيتشرز.
اللي حابب يعني ياخد فيه مزيد من النقاش يرجع للفصل السابق عشان ما ناخدش وقت كتير في هذا الكلام. Okay, so this slide asks about the basic forms of strategic alignment. So this one is related to learning objective one, of course. So now, what are the two types of alignments? We already discussed that we have two types of alignments. We need to have the vertical alignment and we need to have the horizontal alignment. So look at this slide. You will find the competitive business strategy at the top. So this is a strategy that will be adopted by the organization. And based on this strategy, we have the human resource management strategy. Okay, they have lots of, common issues. Okay, so if you want to align your business strategy or to align your human resource management strategy with the business strategy, the competitive business strategy, this is vertical alignment. So you align with top strategies, competitive strategies, which come from higher levels of management. While if you look at what we have in the horizontal framework, so we have the work design, we have recruitment, we have selection, we have retention and separation, we have performance management, training and development, compensation, labor relations. All of these are human resource management strategies. Okay, so if you want to have the horizontal alignment, it means that you need to align each one of these practices with the other practices. This is horizontal alignment. Okay, so what does it mean? It means simply that if, for example, if you want to compensate people based on their innovation and creativity, it means that you need to select people or recruit people based on an open mentality. People who can learn very fast, people who have inquisitive mind, who ask questions, who can find solutions. Okay, and you also will design the work for such arrangement, meaning that, for example, you will expect people to have broad responsibilities, reciprocal work relationships, okay, high levels of autonomy, and so on. So this is the meaning of horizontal alignment. Simply, you need to align HR strategies with each other. Okay. طيب واضح هذا الشكل بوضح لنا الفيرتيكال والهوريزونتال الاينمنت. الفيرتيكال الاينمنت بيوائم ما بين الاستراتيجية التنافس اللي موجودة عادة بتجينا من مستويات أعلى في المؤسسة مع الهيومن ريسورس استراتيجي. This is vertical alignment. تقدروا تقولوا إنها موائمة رأسية أو عمودية. بينما الموائمة الأفقية الهوريزونتال هذه ببساطة بتعني إنه إحنا نوائم ما بين ممارسات الموارد البشرية مع بعضها البعض. فمثلا لو أنا قررت إنه أنا بدي مثلا أعوض الناس أو بمعنى إنه أعطيهم salaries رواتب و compensations و benefits شغلات زي هيك بناء على قديش هم بيجيبوا لي أفكار إبداعية وقديش بيجيبوا حلول لمشاكل الزبائن وقديش بيبتكروا، معناته أصلا هدول الناس في السلكشن لما أجي أختارهم وأعينهم لازم أختار ناس يكون عندهم البوتنشل، عندهم عقليات مثلا منفتحة، بيفكروا بشكل ممتاز، بيقدروا يحلوا الإشكاليات، تمام؟ عندهم عقلية دائما نشطة، تمام؟ ولما صمم العمل كمان في الورك ديزاين بصمم الطريقة اللي تخدم هدول الناس، بمعنى بتوقع ان الناس تشتغل في ورك في تيمز، بتوقع ان الناس يكون في عندها كثير من الاوتونومي، اتوقع الناس انه شغلهم يعتمد على بعضهم، بمعنى انه انا بقترح فكرة زملائي بيناقشوها بيعطوني فيدباك بروح بعدل وهكذا. إذا بدنا ننتبه إنه في عنا الفيرتيكال ألاينمنت ما بين المستويات في الاتجاه الرأسي، المستوى الأعلى والأقل منه، والهوريزونتال ألاينمنت ما بين ممارسات الموارد البشرية مع بعضها البعض.
So vertical alignment refers to the positioning of an organization's human resource management strategy to support the competitive business strategy. For example, the organization might be out of vertical alignment if it seeks to differentiate its products through innovation but adopts a bargain labor strategy. يعني ببساطة الفيرتيكال الاينمنت بتقول لي انه انت لما تكون تتبنى مثلا توجه استراتيجي مبني على الكوست ليدرشيب، لازم تختار واحدة من الاستراتيجيات الموارد البشرية اللي لها علاقة بالكوست ليدرشيب أو المنسجمة مع خياراتك الاستراتيجية في الكوست ليدرشيب. بينما لو أنت اخترت من ناحية استراتيجية إنك تنافس بناء على الديفرنشيشن والإنوفيشن، متوقع منك تختار ال HR استراتيجي تبعتك اللي مرتبطة بالإنوفيشن، اللي بتدعم الإنوفيشن والديفرنشيشن. تمام، اللي هي ممكن تكون committed expert أو free agent. Okay, so horizontal alignment. This alignment is concerned with the coordination of parts within the organization. So the work is within the organization, not between the HR strategy and competitive strategy. So in human resource management, horizontal alignment refers to the fit of specific practices with other practices. Okay. So the selection practice, for example, of hiring team players aligns with the performance appraisal practice of reducing competition among employees. So it's very logical. في الهوريزونتال alignment يا جماعة الموائمة بتصير ما بين ممارسات الموارد البشرية مع بعضها البعض. فمثلا إذا أنا بدي بتوقع أو أنا مصمم العمل تبعي الورك ديزاين، إذا أنا مصمم إنه الناس تشتغل في فرق عمل، بتوقع إنه مثلا بدي أعمل لهم كومبنسيشن على أدائهم التعاوني. كتير من التقييم تبعهم حيكون مثلا لما أجي أختارهم وأعينهم، بدي أضمن إنه بيقدر يشتغل الواحد فيهم ضمن فريق، بدي أضمن إنه عندهم عقليات تتقبل الآخر، بيقدر يناقش، بيقدر يحاور، بيقدر يتفهم وجهات النظر اللي أعضاء الفريق الآخرين ممكن يطرحوها. هيك بنكون تعرفنا على الهوريزونتال alignment والvertical alignment عن معناهم. في المحاضرة القادمة إن شاء الله حنروح في اتجاهات أكثر عمقا لمناقشة هدول الأنواع من الalignment. يعطيكم العافية.